என்னது டைம் இல்லையா? போன் பேச டைம் இல்ல, ஃபேமிலி டின்னர் டைம் இல்ல, ஷாப்பிங் டேட்டிங் மீட்டிங் எதுக்கும் டைம் இல்ல. மேக் டைம். Take that holiday. GT Holiday. GT Holidays, South India's #1 travel brand. We take this moment to honor our esteemed guests present here with us today. I'd like to call upon Dr. Harish, Senior Consultant, Radiation Oncology, ACC Vanagaram, to facilitate Dr. Balasundaram V, President, Association of Radiation Oncologists of India, Tamil Nadu and Puducherry Chapter. Now we move on to an insightful panel discussion on the importance of making cancer a notifiable disease. We have with us a panel of distinguished experts who will share their thoughts on the significance of this initiative and its impact on public health. Let me introduce our esteemed panelists. Dr. Balasundaram V, President, Association of Radiation Oncologists of India, Tamil Nadu and Puducherry Chapter. Dr. Kalaiselvi V, President, Tamil Nadu Medical and Pediatric Oncologist Society. Dr. Ayappan, Secretary, Tamil Nadu Association of Surgical Oncology. Dr. Suresh S, HOD and Senior Consultant, Medical Oncology, Apollo Cancer Centers, Vanagaram. Dr. Prasad Ishwaran, Senior Consultant, Medical Oncology, Apollo Proton Cancer Center. This discussion session will be moderated by Dr. Shankar Srinivasan, Senior Consultant, Medical Oncology, Apollo Cancer Center. Detailed explanation. Really look at it. Tamil Nadu பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா cancer registry, which is the primary thing started from Aadhan Cancer Institute. Cervical cancer, as Madam pointed out, used to be the number one, and then now it has become like second after breast cancer, especially in metro areas. And அதுலேயே இருக்க டீட்டெயில்ஸ்லாம் பார்த்தோம்னாக்கா, if you really look at the cervical cancer data, wherever the education rates are higher districts, cervical cancer incidence keeps coming down. Wherever the education status of the entire district is less, the incidence is still high. So these are all the simple things நம்ம வந்து ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும். கேன்சர் ரிஜிஸ்ட்ரி இருந்தால் நோட்டிஃபைபிளாக இருந்தால் இட்ஸ் ஈவன் மோர் ஹெல்ப்ஃபுல். ஸோ தட் இஸ் த மேஜர் அட்வான்டேஜ் தட் வி ஹேவ். அண்ட் டாக்டர் சுரேஷ், பீயிங் இன் த வானகரம் அண்ட் அதர் சைட், நோட்டிஃபைபிள் டிசீஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது, especially the population that we will end up treating, you do see different kinds of populations coming up in Vanagaram. Notifiable disease are the, how does it help you in trying to put forth ஏதாவது இல்லை இந்த ஏரியாலாம் நம்ம we have to cover, outreachலாம் பெட்டராக இருக்கணும் அப்படின்னு, how do you really think it will be helpful? அப்போலோவை பொறுத்த வரைக்கும் we have something called electronic medical record, EMR, or we also have electronic health record, EHR. The advantage in the health records நம்ம வச்சுருக்கும் போது, we are able to collect all data right from the age group, the place from where they come, the habits, the comorbidities, and the investigations. Everything will be covered within the electronic medical records. ஸோ அந்த மாதிரி சார் கேட்கும்போது, நாங்கள் அவுட் சைட் ஆஃப் சென்னை அப்படின்னாலும் வானகரம் the third cancer center of Apollo in Chennai. இப்போது we are just catering to a different kind of population now. And each area will have a different cancer priorities. Fortunately or unfortunately, the number of patients which I come to see, இப்போ காயல்பட்டினம் அப்படின்னு ஒரு ஊர், தூத்துக்குடி பக்கம், அங்கேருந்து வர பேஷண்ட்ஸு, கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ் என்கிட்ட வந்து நிறைய. I don't know what is the reason, but once we know this area is having more cancer prone, and the type of cancer, mostly it is GI cancers or lung cancer, which is coming from Kayalpattinam. I think இதெல்லாம் நம்ம வந்து is easy to pick up when we have this electronic medical records, and then we make them the notifiable to the government. And once this is done, we know that okay, we can identify what might be the reason. இதனால என்ன காரணம், ஏன் இதெல்லாம் இந்த கேன்சர் இந்த ஏரியாவில் மட்டும் பர்டிகுலராக வருது அப்படிங்கிறதுலாம் கண்டுபிடிக்க முடியும். இதுமாதிரி கண்டுபிடிக்கும் போது அதுக்கான இயர்லி ஸ்ட்ராட்டஜிஸ், ஸோ ஸ்க்ரீனிங் ப்ரோக்ராமை நம்மளால் கொண்டு வர முடியும். அந்த ஏரியாவில் கேன்சரை சீக்கிரமாகவே கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸ்க்ரீனிங் ப்ரோக்ராம் வரும்போது கேன்சர் டெத் அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் காஸ்ட், எவ்ரி திங் கேன் பி ப்ரிவென்டட். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு
and electronic medical records and notifiable disease kondu varumbodhu, what are the things we can see and get to appreciate things and decrease the mortality and morbidity associated with cancer? First, அகநானூரில் வந்து there is a saying, not in context of cancer, இடிக்கும் கேளிர் நுண்குறையாக நெருக்கல் ஆட்டினோ நன்றுமன் தில்ல ஞாயிறு காயும் வெவ்வரை மருங்கில் கையில் ஊமன் கண்ணின் காக்கும் வெண்ணெய் உணங்கள் போல பரந்தன்று இந்நோய் நோன்று வளர்க்கருதே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சிலப்பதிகாரத்தில் வந்து வேறு கான்டெக்ஸ்டில் குடிப்பிறப்பு அழிக்கும் விழுப்பம் கொல்லும் பிடித்த கல்வி பெருமனை விடுவும் நான் அணி களையும் மானெழில் சிதைக்கும் பூனணி மாதோடு புறங்கடை நிறுத்தும். இது வந்து கேன்சர் பேஷண்ட்ஸுக்கும் பொருந்தும். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இதை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இது வேறு கான்டெக்ஸ்ட்டில் சொல்லப்பட்டது. குடிப்பிறப்பு அழிக்கும் விழுப்பம் கொல்லும் பிடித்த கல்வி பெருமனை விடுவோம் நான் அணி களையும் மானெழில் சிதைக்கும் பூனணி மாதோடு புறங்கடை நிறுத்தும். கேன்சர் விக்டிம்ஸ் வந்து நிறையா ட்ரீட்மெண்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் இல்லாமல் ஒரு 10 years 20 years பேக் வந்து ரொம்ப சஃபர் ஆகிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ நவ் ஆஃப்டர் கெட்டிங் லாட் ஆஃப் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஃபார் த பாஸ்ட் சே 2 decades, எஸ்பெஷலி தமிழ்நாட்டில் தெர் இஸ் ஒரு ஈவன் ஸ்ப்ரெட் அவுட். நம்ம வந்து இப்போ மற்ற ஸ்டேட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒன்லி மெட்ரோ சிட்டிஸில் மட்டும்தான் பெரிய பெரிய கேன்சர் சென்டர்ஸ்லாம் இருக்கும். இங்கே வந்து தமிழ்நாட்டில் க்ளோஸ் டு 70 to 80 கேன்சர் சென்டர்ஸ் இருக்குது. தட் இஸ் ஈவன்லி ஸ்ப்ரெட். சென்னைனா சென்னையில் மட்டும், கோயம்புத்தூரில் மட்டும், மதுரையில் மட்டும் அது மாதிரிலாம் கிடையாது. ஈவன் திருவாரூர், மணப்பாறை, அந்த மாதிரி ரொம்ப ஸ்மால் டவுன்ஸில், கடலூரில் இருக்குது, அந்த மாதிரி ஸ்மால் டவுன்ஸில், செகண்ட் டியர் சிட்டிஸில், ஈவன் இந்த பெரிஃபெரிலெலாம் கூட நிறைய இருக்குது தமிழ்நாட்டில். அண்ட் வெரி குட் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஆன் த பார் வித் சென்னை நிறைய இடத்துல இருக்குது. சில டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கலாம், பட் டெஃபினட்டாக அவைலபிலிட்டி இருக்குது. பட் நிறையா ஸ்டேட்டில் வந்து இப்போ சென்ட்ரல் இந்தியா, ஈஸ்டர்ன் இந்தியா, நார்த் ஈஸ்ட் இந்தியாலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு ஒரு ஸ்ப்ரெட் அவுட் கிடையாது. சவுத் இந்தியா அளவுக்கு கிடையாது, எஸ்பெஷலி தமிழ்நாடு அளவுக்கு கண்டிப்பாக கிடையாது. பட் ஹையர் சென்டர்ஸ், இந்த மாதிரி இப்போ அப்போலோ வச்சுருக்கிற மாதிரி பொட்டான் சென்டர்ஸு, டோமோதெரப்பி, அந்த மாதிரி எம்ஆர் பேஸ்ட் இல்லைன்னா சில இண்டிகேஷன்ஸுக்கு சில ஹையர் டெக்னிக்ஸ் கண்டிப்பாக தேவைப்படும். சைபர் நைஃப்னு சொல்கிறோம், அதெல்லாம் எல்லா ஊர்லேயுமே இருக்காது. அதெல்லாம் ரொம்ப ஹையஸ்ட் சென்டரில் தான் இருக்கும். அது வந்து அப்போலோவில் சென்னையில் இருக்குது. சில இண்டிகேஷன்ஸ்க்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெஷல் சுச்சுவேஷனில் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபெசிலிட்டிஸ் படுது. அதுக்கு வந்து டெஃபினட்டாக இந்த மாதிரி ஹையர் சென்டர்ஸ் ஆர் டெஃபினெட்லி கோயிங் டு பி யூஸ்ஃபுல். பட் அதர்வைஸ் ஒரு ரொட்டீன் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு, ஒரு மாடரேட் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஸ்டேட்டில் கண்டிப்பாக வி ஹாவ் வெரி ரொபாஸ்ட் சிஸ்டம். டெஃபினட்டாக ஒரு 80 ஃபெசிலிட்டிஸ் கிட்டத்தட்ட இருக்குது கேன்சர் சென்டர்ஸ். அண்ட் டெஃபினட்டாக ஒரு ட்ராவல் டைம் வந்து ஒரு 1 to 2 hours மேலே இருக்கக்கூடாது. ஜென்ரலாக வந்து ஒரு பேஷண்ட் கேன்சருக்கு போகிறாங்கன்னா ஒரு 50 kilometersக்குள்ளையாவது ஒரு சென்டர் ரீச்சபிளாக இருக்கணும். அட்லீஸ்ட் 100 kilometers. நம்ம ஊரில், நம்ம ஸ்டேட்டில் கண்டிப்பாக அது மாதிரி இருக்குது, அதில் ஒன்றும் டவுட்டே கிடையாது. அண்ட் சினாரியோ இஸ் இம்ப்ரூவிங். டெஃபினட்டாக வந்து நிறையா சென்டர்ஸ் வந்துகிட்டே தான் இருக்குது. பட் வெதர் வி ஷுட் பி ஹாப்பி ஃபார் திஸ் ஆர் வி ஷுட் ஃபீல் பேட் ஃபார் திஸ், ஐ எம் நாட் ஷுர். ஸோ வந்து இப்போ நிறையா மோர் அண்ட் மோர் கேன்சர் கேசஸ் நம்ம இன்சிடென்ட்ஸ் அதிகமாகிட்டே இருக்குது, ஃபெசிலிட்டிஸும் நிறைய தேவைப்படுறது. பட் இது வந்து இஸ் இட் எ குட் சைன் ஆர் இஸ் நாட் இதுதான் தெரியல நமக்கு. பட் எனிவே டெஃபினட்டாக நியூ சென்டர்ஸ் ஆர் கம்மிங் அப் அண்ட் பேஷண்ட்ஸ் ஆர் பீயிங் வெரி கம்ஃபர்டபுள் ஃபார் ட்ரீட்மெண்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ். தேங்க்யூ டாக்டர் கலைச்செல்வி. இப்போ மெடிக்கல் ஆன்காலஜியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னாக்கா நோட்டிஃபைபிள் டிசீசஸ் மேஜர் இது ஆஃப்டர் த அடியார் இன்ஸ்டியூட் அண்ட் அப்போலோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் வி ஹவ் பீன் ஒன் ஆஃப் த மேஜர் கான்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் ஆல்சோ ஃபார் த ரிஜிஸ்ட்ரி அண்ட் அதர் திங்ஸ். இப்போது இந்த நோட்டிஃபைபிள் டிசீஸாக இருந்ததுன்னா மெடிக்கல் ஆன்காலஜியில் சின்ன சென்டர் வேர் தே நீட் ட்ரீட்மெண்ட் அண்ட் சர்டன் செக்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் த ஏரியாஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா ஹை எண்ட் இல்லைனாலும் பேசிக் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு இந்த ஃபண்ட் அலோகேஷன் சொன்னீங்க. அந்த இதெல்லாம் வந்து ஹவு டு யூ திங்க் இட்ஸ் குட் பி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல்? சரி, மேபி சிவகங்கையில் இருக்கிறது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கலாமா இருக்கும், ஈரோடு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குமா இருக்கும், அந்த மாதிரி. This will be definitely useful because earlier we used to see lots of people not taking treatment at all because either there was not a center available or drugs not available. Now there are lots of private centers also available throughout Tamil Nadu. As Dr. mentioned earlier that you have many small centers where chemotherapy can be given. And in the taluk headquarters and district headquarters we have trained nurses as well as medical officers to administer chemotherapy which is prescribed in the tertiary centers. So this is called community centers where you can give chemotherapy.
So when it becomes notifiable, each area we know exactly how many patients are coming or what is the incidence of cancer. And when a tertiary center gives the prescription, it will be carried out in the community centers. So being cancer being made as a notifiable disease, we'll be able to carry out this community practice or giving chemotherapy at community centers all over the state. I think this should become all over India. The National Health Mission also has made this, this program training, and I think Apollo's effort in making cancer as a notified disease throughout India is going to make this program as accessible, and community centers will be able to administer chemotherapy, and it will be free depending on the states. The Tamil Nadu state is giving cancer treatment at free of cost. And most of the drugs are available, and they can indent and get the drugs in all these taluk and district headquarters. So not only private centers, the government centers also are giving affordable or reliable treatment, and with qualified nurses and doctors for administering chemotherapy. When you make it as notifiable, this becomes much easier at a national level, which is already existing, which will become much more powerful in future. Actually, அவங்க சொல்கிற மாதிரி என்ன நடக்குதுன்னா, see the government வந்து சில டைப் ஆஃப் டிசீசஸ், ஏன்னா அவங்க அந்த மருந்துகளை பற்றி சொன்னாங்க, சில டைப் ஆஃப் டிசீஸ் வந்து ரொம்ப காமன். அந்த டிசீஸுக்கு சில டைப் ஆஃப் மெடிசின்ஸ் ஆர் பீயிங் யூஸ்ட். அந்த மெடிசின்ஸ் வந்து இட் இஸ் பீயிங் மேட் அவைலபிள். மேடம் சொன்ன மாதிரியே இட்ஸ் அவைலபிள் இன் தி கவர்மெண்ட் செட்டப் ஃபுல்லாக. இட்ஸ் நாட் ஓன்லி இந்த அதே மருந்தும் ப்ரைவேட் செட்டப்லையும் கொடுக்குறோம். அதே மருந்து வந்து கவர்மெண்ட் செட்டப். எப்படி நடந்தது நம்ம நாட்டில்? பிகாஸ் ஆஃப் நோட்டிஃபிகேஷன், இந்த வியாதி ஜாஸ்தியாக இருக்குது, ஸோ இந்த மருந்து யூஸ் பண்ணால் அவங்களுக்கு சர்வைவல் நல்லா இருக்குது அப்படின்றது. இதே இது ஜஸ்ட் டிரான்ஸ்லேட்டட் டு த கண்ட்ரி லெவல். அதுதான் இப்போ நம்ம பேசிகிட்டு இருக்குது. இங்கே நல்லா நடந்துக்கிட்டு இருக்குது. இதை வந்து எங்களுடைய ஆசை கண்ட்ரி லெவலில் இந்தியா முழுக்க இது நடக்கணும். ஸோ அப்படி நடந்ததுன்றா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அவங்கவுங்க ஃபண்டு என்ன அலோகேட் பண்ணணும், இந்தந்த டிசீஸ் இந்த ஏரியாவில் ரொம்ப காமனாக இருக்குது, அதுக்கு இந்த மெடிசின் தேவைப்படுது, ஸோ ஃபண்ட் அலாட் பண்ணால் ரொம்ப அங்கே நல்ல ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தான் வி ஆர் டாக்கிங். நார்த் ஈஸ்ட் முன்னாடி கேன்சர் சென்டர்ஸே கிடையாது. ஐ திங்க் நவ் தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் கேன்சர் சென்டர்ஸ் கமிங் அப் வித் சென்டர்ஸ் ஹெல்ப், அண்ட் தட் இஸ் ரியலி சேஞ்சிங் ஆர் அட்லீஸ்ட் ஹெல்பிங் த ஹோல் செட் ஆஃப் பாப்புலேஷன். அந்த இதில் பார்க்கும்பொழுது Tamil Nadu being one of the forerunners in this, and notifiable diseases இருக்கும்பொழுது, how do you foresee like some of the interior parts of say like even rural areas of Tamil Nadu where it's going to be very very helpful? Certain places, இப்போ தாலுக் ஹாஸ்பிட்டல், டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹாஸ்பிட்டல்லாம் இருக்குது, sometimes they are not able to get the treatment for whatever may be the reason. Notifiable disease வந்தது அப்படின்னாக்கா, do you think our government will also be able to support the entire state of Tamil Nadu to getting the treatment? எல்லாமே வந்து நினைக்கிறேன். டெஃபினெட்லி சார். ஏன்னா இப்போது ஆஸ் ஐ செட், நம்ம ரெக்கார்ட்ஸ் வச்சுருக்கும் போது நம்ம டேட்டா தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் வி ஹேவ் ஒன்லி 2 ரிஜிஸ்ட்ரிஸ் ஸ்டில் நவ். ஒன்று வந்து மெட்ராஸ் மெட்ரோபாலிட்டன் டியூமர் ரிஜிஸ்ட்ரி, இன்னொன்று அம்பிளிகை விச் இஸ் அ ரூரல். இதில் வந்துட்டு ஒரு சர்டன் ஏரியா தான் நம்மளால் டிசீஸ் ப்ரிவேலன்ஸ் என்ன, இன்சிடென்ட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியுது. பட் ஓவர் த பீரியட், நான் இனிஷியலாக சொன்ன மாதிரி நம்ம வந்து டேட்டாஸ் ரெக்கார்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது, அண்டு இப்போ தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டேட்ஸில் வந்து தே ஆர் ஸ்டார்டிங் மெடிக்கல் காலேஜஸ் அண்ட் கேன்சர் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஆல்சோ பார்ட் ஆஃப் த மெடிக்கல் காலேஜஸ். ஸோ அவங்களாலையும் வந்து டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ண முடியுது. ஸோ நோட்டிஃபையபிள் டிசீஸ்ன்னு ஆகும்போது இந்த ஏரியாவில் இந்த பார்ட் ஆஃப் டிசீஸ் தான் அதிகமாக இருக்குது, இந்தந்த ட்ரீட்மெண்ட் தேவைப்படுது அப்படிங்கும்போது சார் சொன்னபடி வித்தின் 50-70 கிலோமீட்டர்ஸ்க்குள்ளே ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டோட ரேடியஸ் முடிஞ்சிருக்கு. அப்போ அவங்களால ஈஸியாக அந்த ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸை எடுத்துக்க முடியுது. ஸோ தமிழ்நாடு கவர்மெண்டோட விஷன் வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு இன்க்ரீஸ் மோர் அண்ட் மோர் நம்பர் ஆஃப் மெடிக்கல் காலேஜஸ், அண்ட் டெஃபினெட்லி கேன்சரோட கேரும் இன்க்ரீஸ் ஆக போகுது. ஸோ அண்ட் சார் ஐபன் சார் சொன்ன மாதிரி, மேடம் சொன்ன மாதிரி, அந்த ஏரியாவுக்கு வாட் டைப் ஆஃப் கேன்சர் ப்ரிவலன்ஸ் அதிகமாக இருக்கோ அவங்கள இன்னும் பெட்டராக ட்ரெயின் பண்ணி கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் நம்மளால் கொடுக்க முடியும். ஸோ வி ஆர் மூவிங் இன் த ரைட் டைரக்ஷன் பிகாஸ் வி ஹவ் மேட் த டேட்டா கலெக்ஷன் ஆஸ் early as 2012. We are improving on the data collection and coming to know the topographical distribution of various cancers. Thanks.
Dr. Prasad, prevention is better than cure, and early detection is one of the key components of the cancer. When it becomes a notifiable disease, now, how do you think that is going to impact our screening programs and early detection? Yes, sir. So, simple. போலியோ சொட்டு மருந்து கொடுக்கணும் ஜான்வரி எண்ட். இது வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும் இது எப்படி ஆரம்பிச்சது. ஸோ போலியோன்ற ஒரு நோய் இருக்குது. போலியோ நோயை சொட்டு மருந்து கொடுத்தா குணமாக்க முடியும், பிள்ளைகளுக்கு அந்த பிரச்சனை வராமல் தடுக்க முடியுன்றது எல்லா பேரண்ட்ஸுக்குமே தெரிய ஆரம்பிச்சது. பட் இட் டுக் சம் டைம். முந்தி போலியோ நிறைய கேசஸ் இருந்தது. பட் இந்த 30-20 வருஷங்களில் இப்போ போலியோ நோய் ஏதோ ஒரு இடத்துல எப்பயோ ஒன்று அபூர்வமாக தான் வருது. ஸோ சிமிலர்லி ஒரு நோட்டிஃபைபிள் டிசீஸ்னு கொண்டு வரும்போது, ஸோ ப்ராப்ளி திஸ் வில் ஹாவ் 2 ways ஆஃப் இம்பேக்ட். ஒன் இஸ் இட் வில் evolve the healthcare system, ஒரு ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் ஆஃப் தி ட்ரீட்மெண்ட் டெக்னிக்ஸ், மெடிசன்ஸ் அவைலபிலிட்டி, அதை ஒரு பக்கம் கொண்டு வரும். இன்னொரு பக்கம் மக்களுக்கும் ஒரு விழிப்புணர்வு வரும். ரைட், அந்த சிகரெட் பேக்கெட்டில் ஒரு படம் இருக்கும். பட் எத்தனை பேர் அந்த படத்தை பார்த்து திருந்துறாங்க? கிடையாது. அதே டப்பாவை வாங்கி சிகரெட் பிடிக்கிறது, ஆல்கஹால் எடுக்கிறது, அதை ஒரு அடிக்ஷனாக தான் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. பட் ஸ்டில் ஒரு நோட்டிஃபைபிள் டிசீஸ்னு வரும்போது இது ஏதாவது பிரச்சனைன்னு வந்தால் அந்த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் வில் கெட் அலார்ட். பிகாஸ் அந்த சமயத்தில் தெர் வில் பி ஒன் ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர், ஒரு மருத்துவத்துறை சார்ந்த ஒருவர் அந்த இடத்துல இருந்து இந்த புற்றுநோய்க்கு காரணம் சிகரெட் பிடிக்கிறதோ இல்லை ஆல்கஹால்னாலேயோன்றத ஒரு எடுத்துக்காட்டாக ஒருத்தர் இருந்து சொல்லும்போது மேபி 10ல் ஒரு 2 பேருக்கு அது ஒரு விழிப்புணர்வு வரலாம். அந்த 2 பேர் 4 ஆகும், 4 8 ஆகும். மேபி இன்னொரு ஒரு 30-40 வருஷங்களில் கேன்சர் இல்லாத தமிழகமாக, கேன்சர் இல்லாத இந்தியாவாக இந்த விழிப்புணர்வு மூலமாகவும் இதை நிறைவேற்ற முடியும்னு நான் நினைக்கிறேன். Thank you. I think for want of time, I'll try to conclude it here. And I think it's been a very wonderful and fruitful discussion with all the experts being here. Hopefully the notifiable disease, not only it helps for the treatment, eventually to identify and get the preventive care and screening options also in the future for the individual or particular district level areas. Thank you. Administrators such as myself on the importance of us having to work with government to influence policy and make cancer a notifiable disease. I'd also like to compliment the work that you do for our community on a day-to-day basis to keep our nation healthier. Coming to the specific topic today on the notifiable disease, to me, I think it's an imperative. I think it's an imperative that this needs to be adopted nationwide. Not just in Tamil Nadu, but it needs to be adopted nationwide. Dear doctors, to do this, whilst policymakers might say, okay, and make cancer a notifiable disease, I believe it also takes a huge effort on the digital infrastructure backend that must be created to enable this. I would also like you to advise us on what this would entail from your experience of your global exposure, what this would entail. Number 1. Number 2, creating infrastructure is just an enabler. Do you also think we must have a regulator who oversees this initiative and make sure that as hospitals, be it public sector or private sector, we adopt what is being specified by the government? Can you kindly let us have your views on this as well? Yeah, I think for any kind of, then we can take it at 2 levels. One is the individual level, one is the level of the community. And see, at the end of the day, everything needs to come down to the individual. But to reach that, to percolate to that level, the data collection is very, very important. And EMRs now, I think with the digital transformation, has made it easily or very possible for us to have the data of each and every individual. Like for example, if you look at Apollo, pretty much we can pull out the data like what was the stage, from where he came from, what kind of treatment was given, and what was the survival. So we have enough data to look at like 1,000 patients or 10,000 patients to see. In fact, some of our data that we look at on the treatment of breast cancer and others, if you really look at it, our numbers are almost equivalent, and some of them are even better than what we see compared to the Western countries. So that is where the digital transformation is extremely important.
It also gives us an idea that there has to be a regulator, as you said. Anything that is run without being overseen, checks and balances, if they are not there, it is not going to help in the long run to any particular individual or for the community. So the checks and balances, that's where the data is really helpful for us to figure out whether the treatment has been standardized. And if the standardized treatments are available, whether something is a cheaper alternative, which is also equally effective. And that is one way of looking at things where I think really like investing in data entry, investing in data capture and analysis, especially the AI has been significantly in the forefront, changing everything at this time so that we can analyze the way it has gone up now is to give you an idea with AI and with the technology, at least in US now they say like in another 15 years, the requirement of gastroenterologists will be less. So they are cutting it down. The major reason is you swallow a capsule that goes through anything that is abnormal, it takes a biopsy and it goes inside the capsule. So it can take not 1 or 2 biopsies, it can take 200 biopsies. And then the capsule can be retrieved, you look at it, camera is there, pathology is there, done. You don't need a gastroenterologist to do that. That is in the works. And it has been proven that it is very effective. So if you look at it, you can also figure out where to invest by looking at the data and AI being there. So that is where I think we also have to be, to improve ourselves, to look at the future and think through the future also, not only the present and the past. Actually, the question what you asked me, that's the most important question, which the government will also ask if you are going to ask them to notify the whole thing. See, because the whole thing is going to be again allocation of funds for this notification. This needs to be it's a big thing on its own, and it's going to be cost factor, right? All said and done, okay. Ultimately, for the life, you cannot measure the costing. It is the notification. Take it from me. It will improve the quality of medical system, and it will standardize the treatment. Ultimately, the country will become smart, and the healthcare system will be amazing. Ultimately, we'll be able to save the life. Common sort of a treatment for all of us. எவனா இருந்தாலும் சரி அதே வகையான வைத்திய முறை கிடைக்கும். எஸ், நீங்கள் சொன்னது வேர் தட் டஸ் இட் ஸ்டார்ட், எங்கே ஸ்டார்ட்? வித் கிளினிஷியன்ஸ். we need to take some amount of that initiative to go ahead and notify நாங்கள் எந்தெந்த ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கோமோ அந்த இதுங்களில் டேட்டா என்ட்ரி பண்ணி they immediately send it across to the country. இப்போ இங்கே நடக்குதா? எங்கே? எஸ், எங்கள் இதுக்குள்ளே நடந்துக்கிட்டு இருக்கு கம்ஃபர்டபுளாக. இந்த நிமிஷம் கேட்டிங்கன்னா அப்போலோவில் எந்த கேசஸ் இருக்குன்னா எல்லாத்தையும் இமீடியட்லி we can transfer and it is being done. பட் ஆசைப்படுறது என்ன? ஹோல் கண்ட்ரியில் இது பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசை. எஸ், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். பட் அல்டிமேட்டாக நம்ம கொண்டு போக வேண்டியது the information is we can save the life of so many individuals. அதற்கு செலவு பண்ணுறது தப்பே கிடையாது அப்படிங்கிறது தான் இன்ஃபர்மேஷன். Sorry, I asked my PHC colleague today morning. Even PHC level ஒரு நியூ கேஸ் ரிப்போர்ட் ஆச்சுன்னா கூட they have to notify to their higher authority, joint directorate அந்த மாதிரி there is escalation. ஒரு even biopsy unproved அல்லது cancer, suspected cancer cases also, it has to be reported to the higher authorities. And finally, the district collector, it reaches up to the desk of the district collector. ஈவன் இந்த மாதிரி ஒரு மெட்ரோபாலிட்டன் இல்லாமல் பெரிஃபரி லெவலில் கூட தமிழ்நாட்டில் there is a very good system for all this kind of getting the collection of the information. மற்ற ஸ்டேட்லலாம் இருக்காதுன்னு தெரியல. அது டெஃபினட்டாக நம்ம சதர்ன் ஸ்டேட்ஸில் கேரளா, தமிழ்நாடு, ஆந்திரா, கர்நாடகா 4 ஸ்டேட்டில் கண்டிப்பாக இருக்குது. தமிழ்நாட்டில் டெஃபினட்டாக PHC மெடிக்கல் ஆஃபீஸர் they should notify these suspected cases and they have to escalate it. இப்போ அந்த எப்படி இதெல்லாம் அந்த சிமாக்கு அந்த இதெல்லாம் இருக்கும், மெட்டர்னல் இதெல்லாம் அவங்க ரிப்போர்ட் பண்ணுறாங்களோ, கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் ரிப்போர்ட் பண்ணுறாங்களோ, அந்த மாதிரி கேன்சர் கேசஸ் வந்ததுன்னா they have to notify it. Already the system is evolved in Tamil Nadu at least. So the problem is, I just want to ask about the problem with the notification from the sender is the health is the state subject. This is the problem. This is the administrative problem is there.
So that's ultimately it's the state government has to take the initiative. That's why this more than 12 states already taken initiative and they notified. So it's the health is comes under the state mandate. So they have to take that initiative, and if you take the center, so ultimately I don't know what going to get from the center other than the state. So because the state is the ultimate stakeholder of the state health. So that's what I just want to get some clarification about. Sir, clarification enna, we are urging the central government to take this issue and do the notification. எல்லாம் நீங்கள் பண்ணி ஆகணுன்றது எல்லா ஸ்டேட்டுக்கும் சொல்லணும். இது வந்து ஒவ்வொரு பார்லிமெண்ட் அந்த இதில் ரூல்ஸ் மாதிரி பாஸ் பண்ணால் தான் இது நடக்கும். இல்லாட்டி எதுவுமே பண்ணு அப்படின்னு சொன்னால் எவனும் பண்ண போகிறதில்ல. இது ஒரு ரூல் மாதிரியாக பாஸ் பண்ணி லா மாதிரியாக கொண்டு வந்து பண்ணுங்க. ஏன் அவ்வளோ போலியோக்கு அவ்வளோ பண்ணாங்க? கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் புஷ் பண்ணுச்சு. they did that. இப்போ வந்து திடீர்னு ஒரு இடத்துல காலரா வருதுன்னா நம்ம உடனே அவங்ககிட்ட சொல்கிறோம், அவங்க உடனே ஃபண்ட்ஸை கொடுக்குறாங்க, பண்ணுறாங்க. அதைத்தான் இப்போ நம்ம கேட்கறது. why are we asking these people's help now? Make that happen. கவர்மெண்ட்டை சொல்லி அவங்க அதை பண்ணால் தான் இது நடக்கும். இது தனி மனுஷன் எதுவுமே பண்ண முடியாது. State already creating lot of infrastructure, right? So the state is the best enabler of the correct. You said absolutely right. So this see that which is what you say is correct. State வந்து பண்ணாக்கா எல்லா ஸ்டேட்டும் பண்ணிட்டு then at the end of the day state also has to go to the country. அது வந்து அப்போ பார்த்தோன்னா ஒரு வீட்டுக்கு இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்போலோ மட்டும் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோ. அப்போலோ மட்டும் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கூட there are certain things which has to be complemented by everybody. Certain treatments, for example radiation எடுத்துக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. everywhere it's notifiable அப்படின்னாக்கா சரி இப்போ வந்து ஜார்க்கண்டில் ஒரு ஏரியாவில் there are about இன்சிடென்ட்ஸ் வந்து இப்போ 70 per 100,000 வச்சுக்கோங்களேன். ஜார்க்கண்டில் வந்து 1000 per 100,000 வச்சுக்கோங்க. நான் வந்து 15 per 100,000 இருக்கிற இடத்துல வந்து ரேடியேஷன் ஃபெசிலிட்டி போட்டு ப்ரோஜனம் கிடையாது. யூ ஹவ் வேஸ்டட் த மணி மேபி ஃபார் தட் பர்டிகுலர் எம்பி அண்ட் தட் பர்டிகுலர் கான்ஸ்டிடுவன்சி தே காட் த ரேடியேஷன் சென்டர். 4 பேர் வருவாங்க. தட் டசன்ட் ஹெல்ப் த ஹோல் சிஸ்டம் அண்ட் தட்ஸ் அ டேக்ஸ் பேஸ்மெண்ட், ரைட்? ஸோ அதனால தான் வந்து இட் ஷுட் பி அ நோட்டிஃபைபிள் டிசீஸ் ஸோ தட் யூ கேன் அலோகேட் த ஃபண்ட்ஸ் ப்ராப்பர்லி. அது எல்லா ஸ்டேட்டும் பண்ணாலும் தென் யூ வில் நோ. இப்போ சவுத்தில் மட்டுமே எல்லாம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ சொன்ன மாதிரி கேன்சர் சென்டர்லாம் சவுத்லேயே இருக்குது. நார்த்லேயே இல்லைன்னா how many people travel from north to south? இப்போ தான் கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு. நார்த் ஈஸ்ட்டில் கொஞ்சம் கேன்சர் சென்டர் வந்த அப்புறம் திங்ஸ் ஹவ் சம் வாட் இம்ப்ரூவ். ஸோ தட் இஸ் வை இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட். இப்போயே பார்த்தோம்னாக்க தமிழ்நாடு டு கிவ் an example as of 2 years ago data wise people from Erode and Coimbatore coming to Chennai is only 10% for cancer treatment. Sivagangai and Ramnath district 75% come to Chennai. So there is a discrepancy or a difference in Tamil Nadu itself. So we need to figure out why that is happening. So whether we need to allocate more resources there and get things done there. So that is why notifiability is very important. Not only at state level, center level also. Suppose வந்து ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் say for example proton இது இப்போ இங்கே இருக்குது அப்படின்னாக்கா இன்னொரு இடத்துல இருக்குனாக்கா if number of patients who need the proton treatment is more in southனாக்கா having a proton center in south will make sense. Whereas நாங்கள் வந்து அதை வந்து நார்த் வெஸ்ட்டில் போட்டோம் அப்படின்னாக்கா it may not be helpful. So that is why I think as a center level, country level, notifiable disease is important. சரி, இப்போ 2 டைப் ஆஃப் ஃபண்டு வச்சுருக்கோம். ஒன்று இஸ் தட் பிரைம் மினிஸ்டர் ஃபண்டுன்னு வச்சுருக்கோம், சிஎம் ஃபண்டுன்னு வச்சுருக்கோம். சரி, அந்த ஃபண்ட் அலோகேஷனே கேன் பி மாடிஃபைட் அக்கார்டிங் டு த கேன்சர் நீட். ஸோ அல்டிமேட்லி வந்து இட்ஸ் அ லைஃப் சேவிங் திங். தட் இஸ் வாட் வி ஆர் வாண்டிங். ஸோ அங்கேருந்து நீங்கள் அலோகேட் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக பண்ணிங்கன்னா சார் சொன்ன மாதிரியா ஹையர் ட்ரீட்மெண்ட் மொடாலிட்டிஸே கிடைக்கலாமே. தட் கேன் ஹெல்ப் த பேஷண்ட். அல்டிமேட்லி எங்கே போய் நம்ம ஹெல்ப் பண்ண நினைக்கிறோம்? வி வாண்ட் டு ஹெல்ப் த பேஷண்ட், சேவ் த பேஷண்ட்ஸ் லைஃப். அதற்கு காஸ்ட் கிடையாது, பட் யூ அலோகேட் ஃபார் தட் ஸோ தட் வி கேன் ஹெல்ப் த பேஷண்ட். For the central level institutions to treat the அவங்கள மட்டும் கிடையாது சார், அந்த மாதிரியே கிடையாது. இஃப் த ஃபண்ட் இஸ் கிவன்னா எல்லாருமே ட்ரீட் பண்ண போகிறாங்க. பேஷண்ட் தைரியமாக வரும் எந்த ஆஸ்பத்திரிக்குள்ளேயும். ஸோ அல்டிமேட்லி நீங்கள் கேட்குறது வந்து ஒரு ஏரியா மட்டும்தான் ட்ரீட் பண்ணணுமா நம்ம கேட்கறதே கிடையாது. ஸோ எல்லாரும் நோட்டிஃபை பண்ணாங்கன்னா த கவர்மெண்ட் வில் டேக் த இனிஷியேட்டிவ். இந்த இடத்துல ஜாஸ்தியாக இருக்குது, இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அங்கே போடு, ஆர்டி மிஷின் அங்கே போடு. இந்த இடத்துல இந்த வியாதி ஜாஸ்தியாக இருக்குது, அவங்களுக்கு இந்த மெடிசன் தேவைப்படுது, அங்கே அலோகேட் பண்ணு ஃபண்ட்ஸை அப்படின்றது அவங்களுக்கு அப்போ தான் தெரியும். நம்ம சொன்னால் தான் அவங்களுக்கு தெரியும், இல்லாட்டி எப்படி அவங்களுக்கு தெரியும்?
That's if there is a particular area is identified as a most prevalence of cancer, then that particular state has to take initiative to develop that area. So your center can, I don't know what the center can insist the state government. That is the state subject is at the end பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா, see once you differentiate state center அப்படின்னாக்கா, அதுக்கப்புறம் center state district, அதுக்கப்புறமா southern district northern district. See, it doesn't work that way, unfortunately, in healthcare. You have to look at it as a start from the house, go to street, go to district, go to state, go to country. Whereas when it's a law, it should be the other way around. Center, where which has more power, more finances, can help out. அங்கேருந்து the ஸ்டேட்டுக்கு வரும், ஸ்டேட்லேருந்து டிஸ்ட்ரிக்ட். இப்போ டிஸ்ட்ரிக்ட் அவங்களே பண்ணிட்டு போகலாமா, எதுக்கு ஸ்டேட்டுக்கு வரணும்? சிவகங்கை டிஸ்ட்ரிக்ட் அவங்களே பண்ணிக்கலாம் சொல்லிட்டு விட்டுற முடியுமா? முடியாதில்ல. தமிழ்நாடு ஸ்டேட் வருதில்ல. அப்புறம் நம்ம டிஃபென்ஸ்னு வரும்போது சென்டர் தானே பார்க்கணுன்றோம். தமிழ்நாடு ஸ்டேட்டு கேன் மேனேஜ் த ஷோர் லைன்ஸ் சொல்ல முடியுமா? ஸோ யூ கான்ட் டூ இட் தட் வே. ஸோ இட் ஹேஸ் டு பி கொலாபரேட்டிவ் எஃபர்ட். சென்டர்லேருந்து வந்ததுன்னா ஸ்டேட் வில் ஆல்சோ ஹெல்ப் அவுட். சில ஸ்டேட் வில் நீட் மோர் ஹெல்ப், சம் ஆஃப் த ஸ்டேட்ஸ் வில் நீட் லெஸ்ஸர் ஹெல்ப். அதுக்கு தான் வந்து இட்ஸ் த்ரூ அவுட் த கண்ட்ரி மாதிரி இருந்ததுன்னா இட் இஸ் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல். For about the population specific mutations which has been happened in India, by your right? Oh, sorry. Yeah. Mutations which have been happened and the drugs. Population specific mutations are happening. Lot of research பண்ணி IIT மெட்ராஸ் எடுத்தாலே பண்ணிட்டு இருக்கோம், சென்ட்ரல் இன்ஸ்டிடியூஷன். அதனால் அப்படி பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அங்கேயும் நிறைய பண்ணுறாங்க. We also know some of the mutations that we find out. இப்போ லிஞ்ச் சிண்ட்ரோம் எடுத்தோம் வச்சுக்கோங்களேன், கோலன் கேன்சருக்கு ஜாஸ்தி இருக்குது. வெஸ்டர்னில் இருக்கிற லிஞ்ச் சிண்ட்ரோமோட மியூட்டேஷனும் இந்தியன்ஸில் இருக்கிற லிஞ்ச் சிண்ட்ரோம் மியூட்டேஷன்ஸும் டிஃப்ரெண்ட். தட் வி ஆர் ஏபிள் டு ஐடென்டிஃபை. அந்த மாதிரி டெஸ்டிங் பண்ணும்போது நம்ம அந்த மாதிரி டெஸ்ட் கொஞ்சம் மாற்றி பண்ண வேண்டியது. ஸோ அதே பண்ணிவிட்டு நம்ம இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ தட் இஸ் வை பாப்புலேஷன் ஸ்பெசிஃபிக் மியூட்டேஷன்ஸ் அண்ட் பேஸ்ட் அப்பான் த ட்ரீட்மெண்ட் வில் ஆல்சோ ஸ்லைட்லி டிஃபர். அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ பார்த்தோம்னா நாட் ஓன்லி ஃபார் கேன்சர், மீதி இதெல்லாம் எடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்க. குளோபிடோகல்னு ஒரு ட்ரக் ஒன்று இருக்குது, பிளட் தின்னர். வெஸ்டர்ன்ஸ்க்கு நல்லா ஒர்க் பண்ணும். பட் இந்தியன்ஸ் பார்த்தோன்னா அந்த மியூட்டேஷன் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜாஸ்தி. ஸோ எல்லாருக்கும் அது ஒர்க் ஆகும்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ மருந்து கொஞ்சம் மாற்றி கொடுக்குற மாதிரி தான் வரும். அந்த மாதிரி இப்போ இந்தியாவிலையும் ஃபார் த கேன்சர் ஸ்பெசிஃபிக் இது மியூட்டேஷன் பீப்புள் ஆர் டூயிங் அ லாட். நீங்கள் கேட்டது வெரி நைஸ். இங்கே தான் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வில் ஹெல்ப் யூ அ லாட். என்னென்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் இந்த டைப் ஆஃப் கேன்சர் ஜாஸ்தியாக இருக்குது நோட்டிஃபை பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. யூ டூ த ஜெனட்டிக் ஸ்டடி. என்ன நடக்குது அங்கே, எதனால இவங்களுக்கு மட்டும் இந்த வெரைட்டி இருக்குது. மேடம் சொன்ன மாதிரியா லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ்னாலையா, இல்லாட்டி அவங்களுக்குள்ளே இருக்கிற ஜீன்ஸ்னால வர சேஞ்சஸா அப்படின்றத டக்குன்னு வந்து ரிசர்ச் பண்ணலாம். ரிசர்ச்சுக்கு வந்து யூ நீட் டு கிவ் இன்ஃபர்மேஷன். இங்கே எத்தனை ஜாஸ்தியாக இருக்குங்க, மற்ற இடத்துல இல்லாத மாதிரி இங்கே நிறையா இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால்தான் ரிசர்ச் நடக்க ஆரம்பிக்கும். இல்லாட்டி அது வாட்டு ஓடிக்கிட்டே இருக்கும், என்னட்டு தெரியாது. ஸோ நீங்கள் கேட்ட கேள்வி வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்கள் வந்து பயங்கர அட்வான்ஸாக திங்க் பண்ணி கேட்குறீங்க. ஆனால் அது நடக்கிறதுக்கு நம்ம நோட்டிஃபை பண்ணணும். 2 இயர்ஸாக வந்து 12.8% கேன்சர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு புற்றுநோய் தரவியல் பதிப்பகத்தில் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த லாஸ்ட் 2 இயர்ஸில் மட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கான ரீசனபிலிட்டி என்னவா? 2 ரீசன். மெஜாரிட்டி பார்த்தோம்னா அவேர்னஸ் ஹஸ் இம்ப்ரூவ் ஒன்று. ஸோ ஸ்க்ரீனிங் ஹஸ் இம்ப்ரூவ். ஃபெசிலிட்டிஸ் இப்போ பார்த்தோம்னா நார்த் ஈஸ்டாக இருக்கட்டும், தமிழ்நாடாக இருக்கட்டும், டிடெக்ஷன் அண்ட் அவேர்னஸ் ஜாஸ்தி இருக்கிறனால பீப்புள் ஆர் ஏபிள் டு ஃபைண்ட் அவுட். ஸோ இனிஷியலாக பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா தெர் வில் பி அன் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்க்ரீஸ் ஒன்று. ரெண்டாவது பார்த்தோம்னா டியூரிங் கோவிட் டைம் திங்ஸ் அண்ட் ஸ்க்ரீனிங் வேர் நாட் டன். ஸோ எதெல்லாம் எவ்வளோ மிஸ் ஆச்சோ நெக்ஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸ்க்கு தெர் வில் பி அன் பம்ப், தெர் வில் பி அன் இன்க்ரீஸ். அதுக்கப்புறம் தான் இட் வில் ஸ்டார்ட் ஸ்டெபிலைசிங். ஆனால் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் த நம்பர் இஸ் ஆன் த இன்க்ரீஸ் ஒன்லி, இட்ஸ் நாட் ஆன் த பிளாட்டோ ஸ்டேஜ்க்கு இன்னும் நம்ம வரல. கேன்சரை பொறுத்த வரைக்கும் அது வரதுக்கு நிறைய வருஷங்கள் எடுக்கும். சிவியரிட்டி ஆஃப் த கேசஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுதான்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் சில கேன்சர்லாம் பார்த்தோம்னா வி ஆர் சீயிங் மோர் ஏர்லி ஸ்டேஜஸ். 15 வருஷம் 20 வருஷம் முன்னாடி ஸ்டேஜ் 3 ஸ்டேஜ் 4 பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க இப்போ நாங்கள் நிறைய ஸ்டேஜ் 1 and 2 நிறைய பார்க்குறோம், அவேர்னஸ் இம்ப்ரூவ் ஆனதுனால. வேற நார்த் ஈஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜஸ் தான் நமக்கு நிறைய வரும். இதில் என்ன தெரியுமா சார், முந்தி வந்து ஊர் சைட்லேயே எடுத்துக்கோங்க, சிவியாரிட்டி ஆஃப் த டிசீஸ் ஜாஸ்தியாக விட்டுருங்க, ஒன்றும் பண்ண முடியாதுங்க அப்படி விட்டுருவாங்க. இப்போ அப்படி கிடையாது. அட்வான்ஸ் டிசீஸாக எடுத்துகிட்டு வாங்க,
கூட்டிகிட்டு வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் வச்சு வைத்தியம் பண்ணி we are able to give a good quality and the quantity of life. அது வந்து இப்போ தெரிய வருது. முந்தி வந்து நிறைய சமயம் தெரியாமே போயிடும், ஏதோ வியாதிங்க இறந்துட்டாருங்க அப்படின்னு விட்டுருவோம். இப்போ அப்படி இல்லை, உங்களுக்கு நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் இம்ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், கிராமத்துக்கு வந்து முந்தி பஸ்ஸே இருக்காது, ஒரே ஒரு பஸ் இருக்கும், 2 நாளைக்கு ஒரு பஸ்ஸுன்னு வாங்க. இப்போ அப்படி கிடையாது, 1 மணி நேரத்துக்கு ஒரு பஸ் போகுது. ஸோ உடனே கூட்டிகிட்டு வராங்க மெயின் ஹாஸ்பிட்டல்ஸுக்கு. கூட்டிட்டு வரப்போ வியாதி ஜாஸ்தியாக இருக்குங்க, நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் வந்துருச்சு. சிவியாரிட்டி ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னா எஸ் தெரிய வருது, முந்தியும் இருந்தது ஆனால் தெரிய வராது. இப்போ ஃபுல்லாக தெரிய வருது, எல்லாருமே அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வைத்தியத்துக்குள்ளே இறங்குறோம். அதே மாதிரி சார் சொன்ன மாதிரியே அவேர்னஸ், கொண்டு போனால் அங்கே வைத்தியம் பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே கொண்டு வரோம். ஆல் திஸ் எல்லாமே மல்டி ஃபேக்டோரியல், ஒரு காரணம் கிடையாது. மல்டி ஃபேக்டர்னா நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வர முடியுது, வைத்தியத்தை கொடுக்க முடியுது, சேவ் பண்ணுறானுங்க தெரியுது, தெரிஞ்சதுமே ஓகே மற்றவங்களையும் கூட்டிகிட்டு போகலான்னு கூட்டிகிட்டு வர்றாங்க. கோவிட் வந்த பிறகு தான் நிறையா விஷயம் மாறிடுச்சு. சாவு வந்துடும் நிறைய பேருக்கு தெரிய வந்துருச்சு. டக்குன்னு உடனே ஆஸ்பத்திரி போகிறான், உடனே வைத்தியத்துக்குள்ளே இறங்குறான், இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணிக்கிறான், கொஞ்சம் டாக்டர்னு சொல்கிறதையும் நம்புகிறான். முந்தி நம்ப மாட்டாங்க, இப்போ நம்புகிறான். இல்லை, நீங்கள் கேட்டது இந்த இஹெச்ஆர் இஎம்ஆர் வந்து எலக்ட்ரானிக் மெடிக்கல் ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து நம்மளோட பேஷண்ட்ஸோட டேட்டாவை பூல் பண்ணும்போது நம்மளால் அது வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும், எந்த ஏஜ் குரூப்பில் வருது, எந்த ஏரியாவில் வருது அப்படின்னு தான். அப்போது நீங்கள் கேட்ட மாதிரி அங்கே வந்து இந்த ஏரியாவில் அதிகமாக இருக்குது, இந்த ஏஜ் குரூப்பில் அதிகமாக இருக்குதுங்கும் போது, சப்போஸ் நான் இப்போ பிரஸ்ட் கேன்சர் ஸ்க்ரீனிங் நான் 40 வயசில் ஆரம்பிக்கிறேன், இந்த ஏரியாவில் சீக்கிரமாக வந்து நான் 30 வயசோ 20 வயசுலேருந்து நான் ஸ்க்ரீனிங் பண்ண ஆரம்பிக்க முடியும். ஸோ அந்த மாதிரியான இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டை நம்மளால் கொண்டு வர முடியும். அரசாங்கத்துக்கு சொல்ல முடியாதா இந்த மாதிரி இந்த ஏரியாவில் இந்த டிசீஸ் க்ரோத் ஆகுது, அதுக்கு இதை ப்ரிவென்ட் பண்ண சொல்ல முடியாது? ஆமாம். ஸோ இது வந்து பேசிக்லி there should be an integration of operation between the public and the private sector. அதாவது கவர்மெண்ட்டில் பார்த்தோம்னா நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் போயிருந்தீங்கன்னா ஒரு ஓபி ஸ்லிப்னு சொல்லுவாங்க. உங்கள் பேர், நீங்கள் எந்த ஒரு ஏரியாவிலேருந்து வரீங்களோ ஒரு நம்பர், அது வந்து மெடிக்கல் ரெக்கார்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு இத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஓபி பேஷண்ட்ஸ், இத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஐபி கேசஸும் தனியாக போகும். இதை கவர்மெண்ட் சைடில் பண்ணக்கூடிய ஒரு டேட்டா கலெக்ஷன். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கேன்சரே வேணும்னு சொல்லுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜில் எத்தனை கேன்சர் பேஷண்ட்ஸை ட்ரீட் பண்ணாங்க. இப்போ மெடிக்கல் ஆன்காலஜி, ரேடியேஷன் ஆன்காலஜி, சர்ஜிக்கல் ஆன்காலஜிக்கு வரக்கூடிய டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய கேசஸ் தனி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெடிசன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் டயக்னோஸ் பண்ண, ஐயோ கட்டியா நான் வைத்தியம் பண்ண வேணா வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போயிடுறேன் அப்படின்னு கூட்டிகிட்டு போகிற ஒரு சில பேஷண்ட்ஸும் இருக்காங்க. ஸோ இது வந்து பப்ளிக் செக்டரில் இருக்கக்கூடிய டேட்டா கலெக்ஷன். இப்போ ப்ரைவேட் செக்டர்னு பார்த்தோம்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அப்போலோ மாதிரியான ஒரு பேன் இந்தியா ஆர் பேன் ஸ்டேட் ப்ரெசன்ட் ஹாஸ்பிட்டல். இப்போ மெட்ராஸில் மட்டுமே 3 கேன்சர் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது. இதுக்கு அடுத்தது பார்த்தோம்னா திருச்சி, மதுரை, காரைக்குடி, திருநெல்வேலி, இப்போ நாகர்கோவில், அந்த மாதிரி இடங்களில். ஸோ தட் உங்களுக்கு ஃபுல் ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய டேட்டா கேன் பி ஆக்சஸ்ட் த்ரூ அ இஹெச்ஆர் ஆர் இஎம்ஆர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ மதுரை ஒரு சென்டர் ஆஃப் த ஸ்டேட். ஸோ மதுரையில் அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல் மூலமாக இல்லை அப்போலோ லேபரேட்டரி மூலமாக எத்தனை கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ் டிடெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா 10 நிமிஷத்தில் டேட்டா எடுத்துட முடியும். ஸோ எவ்ரிதிங் இஸ் அல்டிமேட்லி நீட்ஸ் டு பி கோஆர்டினேட்டட் with both public as well as the private sector to produce the evidence of the incidents. அது எப்படி அந்த எவிடன்ஸை கிரியேட் பண்ண முடியும்? only when somebody comes forward and says, yes, I have seen a cancer patient today. இந்த கேன்சர் பேஷண்ட் இந்த இடத்துல, இந்த வயது, இந்த நபர், இந்த ஊரில், இந்த அட்ரஸில் இருக்காங்க அப்படின்றத கொண்டு வரும்போது it becomes the data transfer, information access to help the patient and ultimately help the state and the country. Thank you. Doctor, Apollo has been having these records for a very long time now. You probably have high resolution data, much more than anybody else. So, இப்படி இருக்கும்போது, have you seen, or with that high resolution data, can you give us an example of either survival rate? We are seeing a dip or increase in cervical, because US is saying there is a dip in survival rate among cervical cancer patients. They are seeing the change now. ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது பார்க்குறோமா? ஆர் ஹவ் வி சீன் ட்ரீட்மெண்ட் மொடாலிட்டிஸ் இதை மாற்றினா நம்மளோட ஹை ரெசல்யூஷன் டேட்டா வச்சுட்டு ஹாவ் வி லுக்ட் அட் ஹவு வி கேன் சேஞ்ச் ட்ரீட்மெண்ட் ப்ரோட்டோகால் ஆர் ஸ்டாண்டர்டைஸ் ட்ரீட்மெண்ட் வித் அஸ் ஸோ தட் கேன் கிவ் அஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஹவு இட் கேன் பி டன் நேஷ்னலி? டெஃபினெட்லி. ஸோ இந்த டேட்டாஸ் ஆல் நான் வச்சுருக்கும் போது இப்போ சார் சங்கர் சீனிவாசன் சார் பேசும்போது சொன்னாங்க, இனிஷியலி நம்ம தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் சர்வைக்கல் கேன்சர், கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் தான் ஃபஸ்ட்டு இதாக இருந்தது. இப்போ வந்து பிரஸ்ட் கேன்சர் ஃபஸ்ட்டு வந்துருச்சு. ஏன் அப்படின்னா இதெல்லாம் நம்ம டேட்டா நம்ம எடுக்கிறதுனால நமக்கு தெரிய வந்தது. அண்ட் மோரோவர் நம்மளுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் மொடாலிட்டிஸ்
இப்போ நியூயர் மெடிசின்ஸ் வரும்போது நம்மளால் எவ்வளோ நாள் பேஷண்ட்டோட சர்வைவலை அதிகப்படுத்த முடியுது. அதிகப்படுத்தும் போது அதே டைமில் அவனோட குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் எந்த அளவுக்கு இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கு, இது எல்லாமே எங்களோட டேட்டாவால் எடுக்க முடியும். ஸோ இதே டேட்டா சப்போஸ் இப்போ இன்னைக்கு இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் ஒரு பிரஸ்ட் கேன்சர் பேஷண்ட் வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. அப்போலோ டேட்டா நீங்கள் கேட்டிங்க இல்லையா, அப்போலோவில் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இல்லை ரியாலிட்டி breast cancer. So we have collected data all the way from late 1990s to 2016 வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா we were able to see the change. நான் சொன்னேன் இல்லையா ஸ்டேஜ் 3 and 4 போயிட்டு இப்போ ஸ்டேஜ் 1 and 2 is more in அப்போலோங்கிறது. So that is based on whatever data that we have collected over a period of the 15 years. ரெண்டாவது survival data on breast cancer அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா அந்த ஸ்டேஜ் 1 and 2 where we are reaching about the 92% survival rate is based upon the data only. So we know that we are able to do it, and number of patients stage 3 and 4 living longer. It used to be about 2.3 years in the மாதிரி இருந்தது. It has gone up to close to 4 to 5 years in breast cancer based upon the data only.